Hello my loves, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, karibu sana. Remember to subscribe and turn on your notification bell. And if you're a returning subscriber, karibu sana. I appreciate you. Thank you for always coming back. Thank you for always being here to watch my videos, to support me, and I don't take that for granted. And as Potato suggests, it's a story time. I hope this entertains you and above all educates you, because some of us have gone through these things so that you don't have to. So you can learn actually from other people's experience. And in this case, I'm other people. I'm just always here making sure that you don't have to suffer like I did, because if you feel like the road you are on right now, it is similar to what I am talking about, kindly learn from it, take whatever you can take from it and change your life and make good decisions that are going to affect your life positively. Anyway, without talking too much, let's get into the video. I feel like this is going to be a kind of a long video and an entertaining one. So grab a drink, grab some popcorns, get comfortable, and let's get into the video. So this is a story time of how I literally quitted my job to go get married. Okay. Story occurred in 2015 and 2016, because I think I dated this guy for almost a year. So this was in 2015. So I was working in Java. That is where we met. And I think most waitresses in the house, you can comment down there. We get to meet a lot of people. You get to be asked out by a lot of men. And sometimes, the deal seems just good. And there are literally beautiful stories where people have met and has started a relationship and even started a home, started a family, and ended up being so good. And then there are just others like me who had to learn and who had to like lose. Like me, I lost so much. Anyway, when I met this guy, I was a steward. You see those people that clean utensils in the restaurant, and then they come from back doors, from the kitchen or cleaning area, carrying utensils like cups, glasses, teaspoons that the baristas use to make tea and juices and drinks. So when he first saw me, that was the department I was in. So mi nimetoka huko nyuma na mavyombo zangu na tray, nakuja napanga huko kwa counters, glasses, cups, teaspoon, and I'm the one in charge of cleaning. So he spotted me. When he did, I can't remember the name of the waitress he sent to ask my name. So he sent a waitress to ask my name and my number. So I was like, and back then, or I don't know if it still happens in hospitality industry, when a staff is sent to ask another fellow staff that so and so is interested in you, is asking for your name and your number. It's like it's normal to give your number. It's normal to interact with that person. I don't know why, but it is. So mimi nikapeana namba ya simu, nikapeana jina, and we started talking, we started chatting, and yeah. And then I think shortly after, I got promoted to waitress, from steward to waitress, kutoka kuosha vyombo kuserve wageni, and that is where the money was. So after a few months of talking and talking, we started dating. And then the guy, he's a Maasai guy. He's a Maasai. So my guy didn't have a house in Nakuru. So whenever he came to Nakuru, he was just like visiting or staying in guest houses like that, hotels, and whatnot. So because he used to live in Narok, huko ndani alikuwa anaishi Narok. So when we started dating, now my house, because I was living in a bed sitter pale mahali fulani panaitwa London Nakuru, watu wa London, hi. So nilikuwa naishi London because nilikuwa nafanya kazi Westside Mall hapo Java.
So when we started dating, literally my house became his house because akiwa Nakuru, whenever he's in Nakuru, he just comes straight to my house. At that point, because of having to see each other so many times and him leaving stuff in my house, the relationship just automatically became serious. And I think this guy, that time he was around 34 years. Don't calculate how old I am. I was young. I think I don't know. Right now I'm turning 30. So in 2015, minus 8. I was 22. Fuck. Guy. Shit. Anyway. So he was literally old. Not old, but he older than me, that is. So he told me he was actively looking for a wife. And me, I've been always the type, like, when I'm dating you, I'm not dating you for fun. I'm not wasting your time. I'm not trying to waste my time. So I'm always dating in a direction of this is leading to marriage. So I'm always open to that idea. Whenever the topic is brought up, I'm for it. That's the problem. That's the problem, guys. That's like sometimes I learned just the other day that when you're dating people, date to date, don't date to marry. Some are just there to come, have fun, create memories until you meet someone else. um Others are meant to, elevate you to your next step or to your next stage in life. Others are supposed to make you learn things like lessons, broaden your way of thinking, and teach you to have boundaries and limits. Yeah, that is what dating is supposed to do. You're supposed to like learn something about the other person, and if there is something positive about them, you learn that and you take it, and if the relationship fails, you move. So yeah, nowadays I date to date. I don't date to marry. If we get there, we will get there. If we don't, no worries, no pressure. Anyway, back to the story. So the time when he brought up that topic of wanting to marry me, because that was his intention at that time of dating, I was like, yeah, I'm open for that. You girl, your baby is ready. And so from that point, he started introducing me to his friends. He started introducing me to his family, his sisters, his mom. And it became like, that is what now we are doing. So when he suggested that, he also told me that, like, because he wanted children immediately. He doesn't think that with my current job, which was now waitress, was going to be the most favorable job for me and him when we get married and when I start having children. So his sisters work in county government, and I think they just have a way of getting you a job, and I think they can, but in my case, it didn't happen. So he told me that, nitakutafutia kazi kwa county government, which will at least have more pay. One, it will have more pay. Number two, we will be flexible to be able not to navigate through marriage and motherhood. And I was like, yeah, why not? Now, the stupid me, kusikia napata kazi ya kaunti, nilimea pembe. Gosh, nilimea pembe. Like, I used to go to work late. I didn't used to listen to my managers. Quality of service to my clients drop, all because natafutiwa kazi kwa county. Like, mimi si ligi yenyu, mi natoka kwa hii kubeba tray, natoka sijui kuuza chai, sijui kuuza chakula, sijui standing for 8 to 9 hours, naondokea hii kitu. So I think I just started becoming ungovernable, that is unmanageable. So at one time, it was during lunch hour rush, and if you know Java, if you've not even Java, if you've worked in a restaurant, there's those rush hours like breakfast, 1 or 2 hours that you're completely busy because people are taking breakfast, and then there's the 1 or 2 hours during lunchtime, and then evening when people are coming from work, they're taking some tea and bite as they're going home or holding meetings, vitu kama hizo. So one day tukiwa rush hour ya lunch,
I had a table I think of 4 people, and normally mi nilikuwa wito ule ningebeba sahani 4 ama 5. Like I would know how to carry like 3 plates of food on my left hand and like 2 plates of food on my right hand. But that time nilikuwa najisikia I'm like mi ni baby girl, sitaki kuchoka. Like mbona nibebe hizo masahani zote nichoke na mimi naenda kuandikwa kazi ya county government. So manager, food yangu imetoka. Imagine nakataa kubeba plates 4. Literally I would carry up to 4, but nakataa kubeba. I just want to carry 2 and 1 or 1 and 1. I don't know why. So manager like got so furious with me, and he was like, what is your problem? So unabebanga? Because guys, I was, I think, amongst the #1 waitresses. Like nilikuwa nafanya job. Guy, me I'm those people nikifanya kazi nafanya, but at this point kiburi ilikuwa imemea because nilikuwa najua naacha hii job soon. So I'm like, this is not my thing, this is not my league. Me siroli hivi, mi ni mtu wa county government. So so manager kakasirika at that moment, akajama akaniambia, Lydia, kama utaki kazi enda nyumbani. He took the plates, akaita mawaita wengine wabebe wapelekea au clients food, wakaenda. And I know I was like waniambia naenda nyumbani. Naenda nyumbani bro, naenda nyumbani. Imagine, and I went and changed my uniform and left home. Nikaenda home. Kai, Lydia, remembering that moment, I'm like, Kai, what did I do? Even right now when I remember that moment, I'm like, how stupid was that guy? That is so stupid. Anyway, so nikaenda home, nikaambia my guy, nikampigia kwa home, nikamwambia mimi hata nimeacha hiyo job, I'm so tired, I just ebu come tuchukue hizi vitu zangu tuende home. Initially the plan was nitafutiwe kazi kwanza and then we move to Narok. Okay, I've already said it anyway. And then we moved to Narok because nitapata kazi kwa county government ya Narok. So the guy used to live, walikuwa naishi wapi? Unajua mwisho wa lami Narok kuna manaitwa mwisho wa lami huko ndani. Ndiko sasa home yao kwa mama yake ndio walikuwa wanaishingi huko. So and I had visited, sijui I think kuna Christmas fulani niliwatembelea, ndaka introduce kwa familia yake. So I knew the home was big, nini naweza ishi huko. So nikamwambia, wewe fanya aje kama unichukue tubebe vitu zetu tuende tukae home kwa madhe before madhe yake sasa. This thing of calling someone mwenye hujalipiwa dowry madhe. Anyway. So wewe kujua nibebe vitu zangu tuende tuishi kwa madhe before we know what next, and hata ndio taweza jua nilikuwa na shida nikipostpone hiyo story ya kuprint ya kuandika CV, kuandika application. Nilikuwa postpone because I was so busy. So nikaona hiyo opportunity nitapata time ya kuprint hizi vitu, kuandika application letters, nini, kuenda hata kuzurura kwa hizo maofisi, nikizidropping kitu nikutana na masista zao nini. So my guy came. Akakam, tukapack nyumba mzima. Tukapack nyumba yangu mzima. Tukaweka kwa nyumba yake. Alikuwa na gari RAV4 Prado. Alikuwa na Toyota RAV4. So tukapack. So ni kama ka Prado. So ni kakubwa kidogo kanatoshea vitu mingi sana. Sikubeba viti, sikubeba kitanda. Nilibeba meza because I had a table glass, coffee table glass. Zile sijui kama mlionanga ile design ya coffee table glass zilikuwa zimetokea. Zilikuwa ni coffee table kubwa, alafu huku chini imetengenezwa design iko na ma stools sijui kama 6. That is nilinunuanga 18,000. Hiyo coffee table nilinunuanga 18,000 Gilanis. Kama unajua Gilani supermarket in Nakuru, that is where I bought that table. Kai, mimi na biashara kwa. So because nilikuwa chama nilikuwa na dose, nilikuwa nalipwa 20k mshahara, and then Java kulikuwa na tips. Unaweza hata na 10,000 nyumbani. 10 Gs per day. Ile vinyakuna job siku ni mbaya unaenda tu na 2k. Yaani huwezi kosa 2k yako 3k yako every day. Minimum. So ndio maana niliweza kununua vitu za hao, nilikuwa na viti. Nilikuwa tu kwa bedsitter, but bedsitter imeweza julikuwa na kila kitu except fridge, that is. So tukapack vitu zangu, akakam tukaenda home kwa mama yake. I think that time nilikuwa na savings za around 100k. Kwa account yangu nilikuwa savings za 100k. Juu ni kama siku natumianga mshahara yangu sana.
because nilikuwa na tips mob, so nilikuwa na savings za like 100k. So tukapack vitu, tukaweka gari mafuta na pesa yangu tukaenda kwa mama yake, tukafika, tukatoa vitu, tukapanga nyumba. Coffee table ndio sitting room kwanza iko na touch up, iko na coffee table. Unajua ni ushago, coffee table ushago. Nyumba imekaa poa, nikasettle. So after like 2-3 days tukaenda Narok town, nikafuel gari, tukaenda Narok town, tukaanza kuprint CV, kuprint application letter. Akona marafiki county government, akona masista yake, so ni kudrop tu akiambianga huyu ni wife yangu, nataka job nini nini, anaongea Kimasai, so msijui kenye wanaongea, but hapo unajua ni CV na kuwa stronger. Anyway, at that time gari yake ikakuwa iko na shida ya miguu zimeisha, miguu mbili. So na najua niko na do, like anajua this guy kai penye huko. Anyway, so what happened, tukiwa huko after nime drop CV nini nini, tumeongelesha watu kwa county, akaniambia babe manze, gari yangu miguu zimeharibika mbili nini, na kama tutabidingi tuna come tao from time to time kukuja kuangalia hizi updates za hizi ma CV penye kazi imefika, itabidi tutengeneze miguu za gari. Remember I said ni interior, na ni interior na ni kwa mashamba, so barabara ni mbaya, kuna ma potholes. So gari the more tunatumia kukam from kwa mtao tukirudingi home, gari inaharibika more, na inaweza tukazia pesa zenye tunataka kuitwa abruptly, maybe kazi imepatikana na itajika interview, tunaweza kosa means of transport. So lazima tutengeneze gari, na mimi kama bibi wa mkubwa, bibi rich, bibi pesa otas, guess what I did? Katoa do zangu nikanunua miguu mbili za gari. Kumbuka hii gari ni Toyota RAV4. If you know RAV4 na this is 2015 2016, RAV4 was one of those gari ukiona unasema wa mtu anaendesha RAV4 hey, nika Prado kimpango. So I think that day I spent around 50 G's clean, because pia kulikuwa na service ya gari, sijui maoilo za nini sijui nini, 50 G's ikaenda hivyo. But I was like, you know what, very soon napata from the government, tutaball, so I don't care about this money as long as tuko na gari ya kumove around, na tutapata kazi county, so this money will come. Nida tukarudi, tukatengeneza gari, tukarudi ushago. Kurudi ushago, nashinda nikimuuliza, kwani hao watu wa county nini? So pigie sister yako huyu, pigie sister yako mwingine, pigie ule mzee mwenye sijui nini. Ananiambia nimempigia, amesema tu tuendelee kungoja, unajua county ya government lazima nihonge. At some point mpaka kanidanganya amehonga mtu fulani sijui na 100 G's zenye sijui alitoa wapi ati ndio aweze kupata job, but that guy haja get back to him. So nikajua bado niko too patient, vitu ziko on progress. So this guy after like 2-3 weeks he changed completely, alianza kudisappear. Alafu niambia unaona hiyo place ni interior to a point that tukitaka kumove from Boma penye iko the homestead, ukitaka kuenda ndio ufike penye unaweza pata matatu ya kwenda tu sasa another place, sasa matatu stage ya matatu unatumia 800 pikipiki literally. Hebu calculate mahali unatoka na pikipiki 800 shillings, ni distance aina gani? Because that time mafuta ilikuwa imepanda bei, so tunaweza sema hii place ni kama Thika. So tuseme hiyo niko interior kutoka Nairobi Central, niko interior hadi na huko Thika. So ni mahali huwezi tembea mguu ati na ufike ati na sijui upande matu ndio kwenye unaenda, it's far. So mimi alikuwa ananiachanga huko hivyo, naka hata a whole week peke yangu anaenda. Venye tu alikuwa anaendanga maziara, ananikuta Nakuru hivyo tu, ndio bado alikuwa anashinda akienda. And this guy had mashambas, but alikuwa amekombolesha watu. So hao watu walikuwa wananiambianga, wewe badala ungojee kazi ya county, so mwambie kupatia hizi mashamba ulime, na wewe ni Mkikuyu. Jua watu wenye walikuwa wamekomboleshwa ni Wakikuyu, walikuwa wanashinda kuniambia wewe ni Mkikuyu, kwa mjanja, mwambie kugawia mashamba zenye anatukomboleshanga, kugawia zingine wewe ulime. Jua kona ndo tunamlipanga every year. Mtu alikuwa anaingizanga almost 1 million za kukomboesha mashamba. Jua aliachiwa mashamba mingi sana na babake. They were only two boys in that homestead. Na unajua Wamasai wako bado na hiyo culture, like mashamba
wanaachia watoto vijana. So he had a lot of mashambas. Kwa walikuwa rich and bado wako rich, they are very from a very well off family, but this guy hapa hayuko sawa, si mtu business oriented, you get now what I mean. So wase wakaniambia badala ya kutafutia kazi unaenda kutafutia kazi, and at some point I was like these men are just jealous of me, they're just jealous because they used to tell me unaenda kutafutiwa kazi, because I remember there were two Kikuyu men, one was called Mwangi, mwingine sikumbuki alikuwa anaitwa aje. So I was like wako jealous, but mi sasa nitalima, nitaanzia aje? Honestly kulima, hata nilianza kulima sijui last year but one. So that is in 2015 2016, waniambia nilime sijui, and then I'm like mi napata kazi ya ofisi, like unaniekaje chini, unanionaje? Mi natafuta kazi ya ofisi ya county government. So I never did anything about mashamba. So this guy akilipango tu pesa kidogo ama apate pesa kidogo, ndio huyo anakimbia Nairobi, anakimbia Nakuru, anakaa huko mpaka pesa ziishe na anarudi ushago. So he used to leave me like a whole week 2 weeks, ananiachanisha huko na huko hakuna hata stima, wanatumia generator ama taa, ile taa ya kuweka paraffin. That is what they used to use. So ni usiku ni charge simu, niashe generator kuwasha ni ngumu. Kwanza uitoe kwa nyumba uende uyashie nje, kwa sababu ya jua kunuka mafuta, huwezi yashia kwa nyumba. Hiyo generator ni mzito, kuitoa kwa nyumba ni mzito. So ni bebe hiyo generator utoe kwa nyumba kwenye nilikuwa inawekwa kwa storm, uitoe nje, uiashe, uigurumishe kama tuktuk. Uigurumishe yake, ucharge simu, alafu sasa ndio uanze kuongea na watu. So usiku nampigia, "Tukuni uko wapi? Mbona umeniacha holo, kwani uko wapi?" Sasa zingine nitachukua simu zangu, a reply messages zangu. So I was like, kai nimejingisha kwa nini? Ni nini nimejiingiza? So after like a month or two, I called my friend, but tulikuwa nafanya naye Java, anaitwa Lili. Lili, hi, Mama Enoch. So I had a friend back in Java, alikuwa chef, tulikuwa very close, tulikuwa fanya naye kazi. So nikampigia simu nikamwambia, Mama Enoch, mi sijui like I feel like I messed up. Akamwambia ni nini? So nikamnarratea venye nilienda nikapeana ma CV huko kwa county government, I've not heard from them. Ndio huyo sasa nani anaenda like 1 week 2 weeks, akikuja hata amalizi siku 3 home, anaenda tena. So I feel like I made a mistake. Sasa hiyo acha niwaambie wadau, guy, shilingi ya mtu ni muhimu. Like shopping ilikuwa inaisha kwa nyumba, like sukari ama majani, walikuwa na ng'ombe, so maziwa ilikuwa mingi. So shopping inaisha kwa nyumba, like majani, sukari, mafuta ya kupika, mamchele, hizo vitu, maunga. I don't know what to do because number one, pesa zilikuwa zishaisha. Ali make sure tumetumia pesa zangu zimeisha. Unasikia nilimwekesha mpaka miguu za gari 2. Tukafanyanga shopping ya hao. Sijui tukapitianga wapi, mamake alikuwa mgonjwa, so alikuwa anaishi na one of the sisters Narok. Hakuwa anaishi huko. So alikuja kuishi na mimi siku za mwisho, I think like 2 weeks. So I was all alone for like 2 months. So zingine nilikuwa like nina kama na boil food, na kunywa tu maziwa, na lala, nampigia hakam, hata akinipigia ananitumia like 500, naenda nanunua katu sukari tu quarter, sijui. It was tough. Nilikuwa nasikia hapana. So nikapigia Mama Enoch nikamwambia mimi venye naona vitu zikienda, it's like I made a bad decision. Akaniuliza sasa tufanye nini? Nikamwambia mimi Mama Enoch nataka tu kutoka huku. Kuna boy fulani hapo rafiki ya hiyo boma sana, alikuwa anapitanga, alikuwa na pikipiki. And then yeye most of the time wale watu walikuwa nakomboleshango mashamba, wafanyikazi wenye kwa shamba wakitaka kitu na hao watu wayuko, hao watu wenye wamekomboa mashamba walikuwa wanatumanga huyo mtu wa pikipiki alete hizo vitu kwa boma, alafu ndio watu wazichukulie hapo. So I used to know him, nilikuwa nimemuona sana. So siku moja nikamwambia sasa mambo poa, kutoka hapa hadi huko kwa stage ole tipis, no, mwisho wa lami ni how much? Tipis ama mwisho wa lami? Nikamwambia huko nikamwambia tu siku moja, nikamwambia unaweza nipeleka na how much? Akaniambia huko inakwanga 1000, lakini juu nakujua naweza kulipisha 800. Nikamwambia hiyo ndio best price? Akaniambia nikamwambia sawa. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia hapana, zingine unajua naweza taka kwenda kufanya shopping nini.
na naweza akaniambia na siku kuna tuduka, nikamwambia lakini unajua nimekaa huku sana na nataka tu maybe nifike huko kwa center nione venye kuna kaa alafu nirudi. Akaniambia sawa. That guy noticed there is something wrong. After like 2 days akakujanga, alikuwa ametumwa vitu za shamba tena alete. Akakujanga. Akaniulizanga, madam, niambie tu ukweli, unakaa uko na shida sana. Na ni kama na fulani fulani alikuacha huku. Na wewe ni kama hii maisha yenye huku iko hujazoea. Uko sawa kweli? Acha niwaambie wadau, that guy venye aliniuliza tu hivyo, machozi literemka hivi. You know, ukizoea kuwa strong and then someone sees your pain through your face, you're like, God, fuck. Like literally I'm going through. That's when you realize by the end I go through shit. Kama umsi ameniona. Because wale watu wanaitango strong, they're really good at hiding their pain. So for me venye nilirealize, fuck, mtu ameniuliza hiyo swali basi ameona hiyo pain. That's when I realized by the way, kama mtu ameona through that, something is wrong. Something is wrong. No matter how much I want to pretend, something is wrong. Jote venye huyo rafiki yangu mama yenu kaliniuliza, uko sure unataka kutoka huko? Uko sure ndio unataka? Swali nitulia, nikamwambia wacha tu nikidecide nitakwambia. So I was on the thought process can I go ama can I work through all this relationship nione venye itatana out nini. So when this guy asked me ni kama niko sawa, that's when I realized no, something is wrong. So nikaanza kulia, akaniambia niambie tu naweza niongelesha, because he was a young guy, I think hata tuko to the same age. Nikamwambia mwenyewe si uko sawa, cause so and so ameniachanga huku usiku, niko peke yangu, kuko pitch dark, like niku scary, ni homestead, hakuna stima. Saa zingine unasikia masauti huko nje, ujui kama ni wezi, ujui kama ni wanaume, ujui ni kina nani. So alafu ni boma ni kubwa, kulala peke yako ni uoga. Ilikuwa it is a 3-bedroom house. Alafu kwa hiyo place boma moja ikiwa hapa, ingine iko like a kilometer away. So even when something happens to you, uscream, hakuna mtu anaweza kusikia haraka. So ulikuwa unasimama unaona boma huko, alafu unaona boma ingine huko. So and mimi, because I've never lived in such an environment, it's hard. It's literally hard. Number 2, this guy doesn't come home. So I feel like I'm alone. Kama alinitoa point A, akanidrop point B, na yeye akadisappear. And knowing what he goes to do in Nakuru, like having fun and the clubbing and out, my road trip, I knew he's out there having fun. And I'm here literally suffering and I don't know what to do. So nikamwambia hizo vitu zote, akaniambia wewe sikonye utakuwa ready maybe kutoka, mimi naweza kusaidia, hata kama itaniingiza kwa shida naweza kusaidia. Nikamwambia kweli? Akaniambia bora tuko na 800, mimi najua huyo msee fulani anakuanga mbaya, najua hata anaweza nipiga nini, but mimi nitakusaidia juu wenyewe mimi naona ufai kukua hapa, wewe udeserve kwa hii environment, unakaa tu odd one out. Wewe ukiwa tu ready niambie, mimi nitakusaidia. Guys, that's how God sends angels in your life, because that man, he was a literal angel in my life at that moment, because kama angejitolea hivyo, I don't know what I would have done. So that same evening nikapigia mama Enoch, now the friend, kaambia mimi nimeamua kutoka tu huku, like I can't, siwezi tu issue. Kanaambia okay sawa, mimi niko na 1000 juu mwisho mwezi jafika, so let me send you and then you come. So niende niishi na yeye. Literally umezoea kuishi peke yako, ulikuwa na nyumba yako fully furnished, so unaenda kusik hostage from someone else. Yani you are homeless and jobless. Mi mama Enoch akanitumia 1000, nikapack nguo zangu. Nakumbuka nilipack longi 2 na t-shirts 2. I think natupanti na another extra pair of shoes. Niliacha kila kitu. Niliweka hizo nguo kwa paper bag. Sikuwa hata na bag, sikuwa hata na handbag. Niliweka kwa paper bag. I was so mad and I just wanted to leave that place. Mimi naye kuacha vitu na achanga. I think nitawapea tu story nyingine tena vile niliachanga vitu mahali pengine. Mimi huacha vitu. Me, I'm like anything that disturbs my peace of mind, I don't care. Mimi hizi vitu tumekuja kwa dunia tukazipata. I can live. Alafu me, I believe in my hard work. I can always start over. And I thank God for giving me this kind of heart. Me, I can just start over anywhere, anytime. Na maisha iko tu sawa. Me so lose, like
vitu za material things haijai kuwa bother kwangu. So mi nikapack nguo pea mbili, huo mtu wa boda nikamuita akakam. No, sikiza venye shetani anataka kupangua mipango. Guy, imagine ni venye nilipanda tu hivi pikipiki. Sasa amenifuata hivi nyuma. Kumbe alikuwa na come home. Mimi naona kigari kimekuja. Tukaangalia hivi nyuma na huyo mtu wa pikipiki akaniambia ndo huyu. Nikamwambia, akaniuliza nikustop. Nikamwambia usistop. Enda. Sasa unajua hiyo place nimekwambia ni interior, kuna ma potholes. So it's easy for pikipiki kupitia tu vichochoro iende haraka ipite gari kuliko gari kukachap na pikipiki. So yeye akislow down ndio avoid pothole, sisi ni kuenda tukaenda. Mimi nakwambia niliokolewa. Mat yenye nilipata kwa stage yenye naenda Nakuru ilikuwa imebakisha mtu mmoja. Niliambiwa makanga, twende. Akaniambia, nikamwambia twende. Gari kafungwa tukaenda. So the guy didn't catch up with me. Kai, ilikuwa ni kama marathon. Ilikuwa kama safari rally ya Naivasha, literally. I remember that moment, I'm like, kai, kama nitungepata accident lakini nivunjike mguu. Mimi nikaenda kwa mama Enoch, nini nikakaa like a week. Kidogo, the guy came looking for me. 1 week, I think 1 week later, he came looking for me. And I was like, unataka nini? So, akaniambia nataka tuongee because hata sister yake alikam tukaongea. Juu tulikuwa tumekosana sana. Tukaongea, mimi nikamwambia mimi huyu msee ananiachanga huko, hiyo ni ushago. Hakuna lights, hakuna food. Anaenda for 2 weeks ameniachanisha huko nini. So akakuja sister yake tukaongea, tukapelekwa kwa wazazi mama yake. Sasa tukaongea, akasema yeye hata niache huko tena peke yangu, atakuwa ataenda na mimi kila mahali, ama rather atakaa home. Guess what wadau? Nikarudi kwa relationship. Oi Mungu, mimi nitasaidikaje? My friend mama Enoch aliuliza Lydia, literally, shida yako ni nini? Because I'm like, nimelose vitu mingi because I thought like my life ita change na maybe itu ni mapito, and now because he has apologized and said he will change, so why not give him another chance? Mimi na chances, why now? Mimi akiona God Danda will strike you if I've ever given you a chance. Now can you hurt? Danda will, anyway, no hard feelings. So tukarudiana relationship, but now this time round mimi nilisema sitaki kuishi ushago. Sikai ushago tena. So what happened, sister yake aliniambia tukuje tuishi na yeye Nairobi. So mimi nikakam Nairobi. That's how I came in by day to Nairobi. This is 2015 ikienda kuisha. So nikakam Nairobi, and then sana natafuta job. Juu kama hii job ya county, it wasn't going to be possible. So nikamwambia because sasa tukiendelea kungojea kazi ya county, masiku zinaenda, financially I'm not okay. Tunakaa kama tunaishi hand to mouth. Yeye mwenyewe pia ananga kazi, anategemeanga hizo watu wanakomboanga hizo mashamba zake. And mimi nimezoea mimi ni mwanamke, nataka do yangu hata kama ni 10 bob. I just want to have my own money. So waka-agree nikuje niishi na sister yake Nairobi, nikitafutanga kazi. Nikipata kazi sasa ndio na sisi tuweze pia kujenga boma yetu. Danda fire. Nikaanza kutafuta job. I actively looked for job because job yenye najua ni gani, waitress. So nikaanza kuprint ma CV, kudrop ma CV tao, kutafuta job kwa mahoteli, kwa ma restaurants, because they were hoteli and restaurants peke yake. Ikawa like sasa tena things have changed. Again, he's not present. Ni kama sister yake tu amenieka hapo kunisaidia as a stranger. Si kama bibi ya brother yake, because this guy is not even around. He's not helping in any way for my well-being ama kuishi kwangu. So nika notice sister yake ni kama anachoka, ni kama tu honestly I would understand because anaishi na mimi. Hata kama mimi ni bibi ya brother yake, ni kama pia brother yake hata do za shopping atumange, aseme unawacha nikuongezee 3k ama 5k ufanye shopping juu unaishi na bibi yangu. This guy you didn't used to help with anything. Ni yake kuja Nairobi ananichukua. Guy kuna time aliniachanga Nairobi West. Alikuja akanipick kwa sister yake usiku ati twende out.
Sasa amekuja Nairobi kunivisit. So akakam akanipick, tukaenda out. Kwenda out, this guy tumechukua a room, and then tukakaa kidogo kwa room, ikafika kitu saa 4. Akasema kulikuwa sijui na game ya football. Akasema yanataka kwenda kudrop chini huko kwa club a watch game. Na mimi nikamwambia mimi uso yangu imeharibika sana. Mimi I've always taken care of my skin. Nikamwambia uso yangu imeharibika sana na niliona hapo place ya spa, so nilipia nifanyie facial. Akaniambia no problem. Badala niende nimkaishe club, na alikuwa I think na rafiki yake. So nikamwambia wewe nilipie facial, wewe ukiwatch ball, mimi nifanyangwe facial alafu tutarudi. Akaniambia no problem. So mimi nikaenda kufanywa facial na yake watching ball. Do you know that guy? Nilirudi kwa room, nikakaa, ikafika asubuhi saa 2, hayuko, hajarudi, simu yake iko mteja. Mimi sijui aliendanga wapi. So mimi niko kwa room, mzuri alikuwa amelipa. Alafu niko mgeni Nairobi, mimi sijui Nairobi West ni wapi at that time. Mimi nikapigia sister yake. Kaambia hi. Sasa mimi nikamexplainia how it happened, tumepoteleano na brother yake, alafu hata gari yake pia tulikuwa tumepark sioni. Akaniambia na uko wapi? Nikamwambia mimi hata sijui. So ndio tukauliza jina ya hiyo hoteli, nikaenda nje nikaangalia familia buildings, majina nini nini, ndio akaweza kunitrace, akanikujia. Na sio nafaa kuingia job. Akanikujia, akanipeleka, akanipandisha mati za home. Sasa kujipeleka kwake nilikuwa nishajua kujipeleka kwake. Nilikuwa nishajua kujipeleka kwake. So akanipandisha mati ya home, mimi nikaenda home, akaenda job. This guy, imagine mtu nakutoa na kuacha place yenye hata ujui. Wewe ni mgeni, literally anything can happen to you. Yeye alidisappear tu, and then after that sijui nilimuona after 2 weeks, na hata akumbuki kenye alifanya. Si bora wewe kufanyika kitoto, si ulipigia sister yangu akakusort. Like yako anaona big deal na anything. Hey, no, nikaanza kurealize tena mtu he just have issues, like any don't care. And then ni kama bado yako ni lifeist, anaishi maisha yake, ajali huko kwa life yake ama hauyuko yeye, maisha yake tu iko sawa. So mi nikaona mtu haizi change, ako tu na mambo mingi. Mi tena nikaboeka, nikapigia rafiki yangu Mama Enoch. Nikamwambia mimi Mama Enoch, mimi Nairobi imenilemea. Number 1, sipati job. Nimetafuta job for like 2-3 months, sipati. And then huyu mtu ni kama tena amechange, anakuja sijui tunaweza kaa 1 month hatujaonana. No, I think nilikanga kwa huyo dem like 5-6 months. Nilikaa kwa huyo dem, sister ya huyo boy 6 months. And then 6 months unatafuta job au party. And then mtu anaweza kaa hata whole month haujaimuona. Sikwenye amekuja ni madharau, sijui amekuachanisha sijui wapi, amekupoteza. Like, and then atakikuja haizi kufanyia hata personal shopping, akubaie pads, akubaie mafuta nini. There is nothing, literally kila kitu na depend on sister yake. Alafu nikaona pia sister yake ameanza kuchoka, which I understood, because hata mimi siwezi ishi na mtu hivyo. Like, hauna job, mwenye amekuleta hapa akusaidii. And then huo demo already alikuwa na familia yake, alikuwa na mtoto, alikuwa na house girl, na hajaolewa pia, alikuwa na struggle kimpango. So like hata mimi niko na yenyewe anachoka. So mimi nikapigia beshta yangu Mama Enoch, ule mwenye nilipigia nikitoka Ushago, nikikimbizwa na gari, nikikimbizwa na pikipiki na RAV4. Nikamwambia Mama Enoch, tena huko kumelemea. Akaniambia Lydia, kaambia ya sipati job. Huyu msee sijui namuonanga once in a month, na zingine simuoni. And then mimi naona ni kama sister yake ameanza kuchoka, naona ni kama mimi ni mzigo. So and then Mama Enoch ni beshte yangu, najua kuna venye tulikuwa tuna relate, so yeye hizi choka na mimi. Guess what I did? Nikarudi Nakuru. Mama Enoch akanitumia transport tena kutoka Nairobi, nikarudi Nakuru. Kurudi Nakuru nikafungua kibanda ya chipo. Mimi mkiniona hivi kitabu tu nitabidi nimeandika isomwe kwa shule kama syllabus. maisha yangu ni kama movie, hata si movie, series literally. So mimi nikafungua kibanda ya chipo. Sijui nilitoa wapi do, but karai niliomba. Mama fulani alikuwa anauzanga samaki, akaacha kuuza. So nikaomba karai, na huyo mama, hiyo kibanda yenye alikuwa anachomea samaki nilikuwa na rent 100 bob per day. Nikaenda Gilanis nikanunua I think 10 liters ya chipo, mafuta ya chipo, that is liquid oil. Aya, nikanunuanga chumvi, nikanunuanga tomato sauce, and then nikaanza na debe moja ya viazi na ketchup
na chili, I think hizo, na toothpicks na makaratasi zile, unajua zile karatasi za kitambo za kuweka chipo za 10 bob na 20 bob hizo. Na pia nikaenda Farmers Choice Nakuru, nikachukua smoky. Smoky I think ilikuwa inauzwa 220 ama 230. Smoky 22 pieces zilikuwa zinauzwa I think 230 to 20 hapo. Unaiuza 20 bob. So mimi nikaanza biashara ya chipo. Niliuza hiyo kibanda I think 3 months. Nilikuwa nauzanga, nilikuwa nishapa, mimi ni msafi, so nachonga viazi na kata chipo vizuri, shape poa. Alafu na make sure nimekamua poa, mafuta ni safi, si overuse mafuta. Ikishakuwa black na mwaga. Nazichemsha kidogo, nazichoma zinakuwa crunchy, ni tamu. Nilikuanga na makastoma. Ilifika mahali nilikuwa nauzanga hata debe 3 za chipo per day. Debe 3 ni kama si debe, ndo 3 za waru per day. Nakumbuki ni mimi nachonga, naweza lala nikichonga hizo viazi. Nachonga, nanunua kuni, nawasha moto ya kuni, napika. My friend. Kai. Nimetoka mbali. Hiyo kibanda nilikuwa naifunguanga 12 ama 11, naifunga jioni saa 1. Juu ilikuwa tu ya kuuza bitings ama lunch time ama jioni watu wakitoka shule. Juu ilikuwa karibu na watoto wa shule. So walikuwa wanunuanga chipo za 10 bob. Ama saa zenye watoto wanatokeanga shule, so unajua wazazi wanakuanga bado hawajatokea job. So nilikuwa nauzianga, nategemea hapo. Na niliuzanga wasee, niliuzanga chipo for 3 months. Hebu Mungu aitwe Mungu. Guy.